Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Okay, so today we are learning on the chapter 3 which is application of differentiations. Supposedly you already learned on the chapter 1 which is limit to differentiations in terms of the theorems. And then this one is chapter 3, application of differentiations. Okay, and that one is my names, Dr. Khairul bin Hamzah, and that one is my number 019-549-1003. If you have any question, you can ask me. Okay, so let's proceed to the outlines. This one is outline for our chapter 3. We are divided into 3 parts since we have 6 hours, 3 times lecture. So today we just only learn on the related rate. Tomorrow, maximum and minimums. And then Wednesday, optimization problem. So today we are learning on the related rate first. If you have any problem, please tanya saya. Awak tak faham, tanya terus. Kan? Sebab kita online ni susah sikit. Saya tak tahulah awak wujud ke tak depan tu. And then as usual, saya akan pick up. And ada number tu saya akan tanya. Nama yang online tu saya nak tengok. Ada betul-betul depan ke tidak. Okay. Let's proceed to the first one, related rate. Okay. This one is learning objective. By the end of this chapter, you should be able to understand or apply differentiation technique, the related rate problems. Okay, and then apply differentiation technique, finding maximum and minimum values, and then apply differentiation technique to the optimization problems. Chapter 3 is all about application of differentiation. You already learned on chapter 2 how to differentiate. Now we apply the real problems. Okay. So first, related rate. Okay. You already focus on the composite. Okay. Previous chapter, you already learned on the computation of derivative such as composite function. How to differentiate composite function. How to differentiate trigonometric function. How to differentiate its implicit, exponential, and logarithmic. On the chapter 3 application, kita akan banyak guna on implicit and then composite function. Banyak guna apply. Okay? In order to apply this one, that one is I already discussed, related rate optimization. You need to know first general formulas for the surface area and volume. Sebab kita nak apply dalam real situation, sometimes your problems involve circle. So you kena tahu what is the surface area, formula of area of circle. Volume dia tak ada, circle bulat macam tu je. Okay. Cube, what is surface area, what is volume. Semua you kena tahu. Okay. Sebab bila you tengok soalan tu, soalan tu nak tanya pasal apa. Okay. If the question want to find related rates in terms of cylinder, height of cylinder. So you kena terus set in your mind, what is the surface area of cylinder? What is the volume of cylinder? Also the same thing for sphere and so on. So formula ni you kena familiar lah. Kalau you tak boleh nak hafal pun sebab usually kita akan bagi formula ni. Tapi sebab you dah online, you memang dah ada buku, you kena tahu apply this one. Okay? So, first, it goes to the related rate. What is related rate? Related rate is involved on finding rate of change. When we talk about rate of change, usually it is respect to time.
which is dx dt sebagai contoh. And then biasanya kita akan guna chain rule macam ni untuk cari rate of change. Okay, for example, you want to find dy dx. Okay, you can get dy dx by using formula ni dx dy dt dt dx. Okay? So kalau awak tengok ni, so we can simplify dt kan. So yang tinggal adalah dy dx. So kita akan dapat dy dx. Sebab pada related rate ni, dia tak ada spesifik, we call it a specific formula. You kena tengok for the that problem apa yang dia nak. Tapi biasaannya kita akan guna rule macam ni, benda-benda gini. Okay? Ataupun sometimes kita akan guna implicit. For example, if you have y equal to x square kan. Kalau ada y equal to x square. Kalau you want to differentiate with respect to x. Ingat sebab chapter 2 memang you akan belajar differentiate with respect to x, respect to y. So, kalau awak differentiate with respect to x, awak akan dapat apa ni? Y equal to x square. When you differentiate with respect to x, awak akan dapat dy dx kan? Alah, saya buka. Mana dia punya tu? Ayam. Sekejap. Whiteboard. Whiteboard. Okey. Awak nampak tak whiteboard ni? Nampak kosong kan? Okay, let's say you have y equal to x square. And then you want differentiate with respect to x. Okay, so awak akan dapat apa? If you want differentiate with respect to x, awak akan dapat dy dx equal to 2x. Ya Allah. 2x. Okay, awak akan dapat ni kan. Sebenarnya dia ada kat sini. dx over dx. dx over dx ni, kalau kita simplify, awak akan dapat 1. Sebab tu biasanya awak tulis on the chapter 2, dy dx equal to 2x. Sebab awak nak differentiate with respect to x. What happen if the same equation here, y equal to x square, awak nak differentiate with respect to t? Sebab function awak boleh differentiate is respect to any value tau. Awak boleh differentiate pada apa sahaja. Sebagai contoh, y equal to x square, you want to differentiate with respect to t. Awak akan dapat apa? Awak akan dapat function y differentiate, awak akan dapat 1. Tapi awak kena tulis dy over dt. Ya. Kenapa kita tulis dy over dt? Sebab awak nak differentiate with respect to t. Sama dengan 2x. Sini kena ada dx over dt. So awak tak boleh simplify dx over dt ni. Sebab dia tak akan dapat sama dengan 1. So your answer apa? dy over dt equal to 2x dx over dt. Apa tu benda-benda ni lah yang kita akan guna dalam related rate. Okay? Because we want to know what function you want to differentiate in terms of what. Okay? Function tu awak nak differentiate hadap apa. Based on the that problem. Awak tak boleh nak hafal. Sebab chapter 3 ni, awak tak boleh nak hafal. Oh, macam ni, macam ni, macam ni. Sebab dia kena tengok real problem macam tu, akan apply apa. Kalau problem macam ni, dia akan apply apa. Okay, sebab dia tak ada spesifik answer. Awak kena tengok for based on the that problem lah. Okay, tu je. Okay.
see on the example. Sebagai contoh example kan. Okay. First, tengok example ni. Radius of round metal viscous is expanding. Ni dia kata expanding at a rate of 0.02 cm per minute when heated. Awak kena tahu bagi ni apa? 0.02 per minute when heated. What is given? Radius. Dia baginya adalah radius. So this one is dr over dt equal to 0.02. Saya tak boleh buat titik tau. Okay. And then you need to know also whether this one is positive or negative. Okay, walaupun dia bagi 0.02, awak kena tahu dia positif ke negatif. How you want to know whether this radius is negative or positive? So, awak tengok dia kata expanding. Bila expanding, dia memanjang. Bila dia memanjang, maksudnya dia adalah positif. Okay, sebab dia juga boleh jadi negatif. And then, dekat soalan dia tak akan tulis negatif tu. You need to know by yourself whether that's given is positive or negative. Okay. So in this case, radius. Kenapa kita tahu RDT? Because this one is radius. And then expanding. So you must put positive. 0.02. Okay. And then next. Again. Listen carefully. If at a certain distance, the radius of this gas is 50 cm, how fast is the surface area changing? So yang dia nak tahu apa? How fast is the surface area? So dia nak cari adalah dA over dt equal to what? Itu yang dia nak cari. So first of all, what you need to know is, what you need to do is list down all the given info in your question. First, the RDT equal to 0.02, and then R equal to 50, and then DADT you want to find. Okay? So, bila awak dah tahu info-info ni, yang awak nak cari apa? DADT. So, awak buatlah dalam bentuk chain rule tu, awak buat macam ni. DADT equal to, yang ni awak buat sendiri. DADT benda yang nak cari, apa yang dia bagi dalam soalan. Yang dia bagi apa? DRDT. So that's why kita tulis dulu DRDT. DRDT. So in order to get DADT, apa dulu yang awak kena cari? So you need to find DADR. Macam mana kita tahu dia nak cari DADR? Okay, sebabnya kita dah ada DRDT. So you boleh simplify ni. You simplify DR over DR. Awak akan dapat DA over DT. That's why you need to find first. What is DADR ni? In order to get DADT. So apa itu DADR? DA over DR is the area respect to radius. Area of what? Awak kena fikir pula. Formula area apa? Area of round metal. Apa round metal? Round metal tu circle. So, awak kena fikir pula. Apa itu formula circle? Formula circle equal to what? Formula circle equal to A equal to pi r square. So, bila awak dah tahu formula circle equal to A equal to pi r square, and then you can differentiate directly A with respect to R. Okay. So, you can get dA dr equal to 2 pi R. Okay. Sebab awak nak differentiate dA over dr. Supposedly kat belakang ni ada dr over dr. Tapi dr over dr equal to 1. Perlu tulis tak apa. Sebab dia over
mesti kena sama semua ni. Lalu sini over dr, sini mesti kena over dr. Then the function it says if, sebab tu kita tulis dia dr over dr. Tapi sebab dia dr over dr equal to 1, no need to write. Okay, so your dA over dr equal to 2 pi r. Bila you dah ada 2 pi r, and then you can direct substitute in this equation. Awak substitute situ, dA over dt equal to dr over dt, kita dah ada 0.02, and then dA over dr 2 pi r, and then r equal to 15. So bila awak calculate, you can get 2 pi cm per minute. Inilah jawapan dia. Faham? Faham ke tidak? Hello. Okey. Ada ke tak ni? Zati, Mira, do you understand it or not? Okay. Saya dah baik. Ini paling slow ni. Hopefully awak faham lah ni. Okay. Sometimes kita tak perlu solve. Sebab related rate ni dia ada banyak cara untuk solve tau. Okay. Kita akan bagi alternatif cara untuk solve ni. Ini cara alternatif. Kita guna implicit. So you can choose either one. Which one you like. Okay. Sebab related rate ni dia banyak cara. Okay. Depends on your understanding lah. Okay. So same thing. Ini soalan sama. Cuma this one is alternative. So you list down all the info given in the questions, which is dr over dt equal to 0.02. Again, it must be positive. Why positive? Because it's expanding. Okay, bila dia expanding, berpanjang, dia positif. Kalau dia memendek, dia akan negatif. Okay, r equal to 15 and dA over dt you want to find. Okay, so ya awak nak cari apa? dA over dt. So, bila awak nak cari dA over dt, formula area yang kena you buat. Area of what? Area of round metal. So, awak round metal tu apa? Circle lah. So, awak cari formula around metal, circle. A equal to pi r square. Okay. This one, we differentiate direct with respect to t. Kita differentiate direct with respect to t. Tadi kita guna chain rule. I differentiate A with respect to R. Dan ni kita differentiate direct with respect to T. Bila you differentiate direct with respect to T, awak akan dapat dA over dt equal to 2 pi R. 2 pi ni datang dari mana? Ni turun bawah je, differentiate macam biasa. So you can get 2 pi R times by dr over dt. This one kita kena tulis. But you want to differentiate with respect to T. Tadi kita differentiate with respect to R. When you differentiate with respect to R, dia akan dapat dr over dr. dr over dr equal to 1. Now you want to differentiate with respect to T. So it's become dA over dt. So this one dr over dt. Why we write dr over dt? Because this one is function R. Sebab tu dia jadi dr over dt. So, awak dah dapat ni. Yang awak nak cari dA dt. dr dt pun dah ada, is given by the question. So, awak just substitute the value given. Awak akan dapat 2 pi times by 50 times by 0.02. So, you can get 2 pi cm per minute. Okay, faham? And then, saya nak ingatkan, in related rate, dalam related rate, dia dah bagi R sama dengan 50 kan. Awak tak boleh substitute directly R equal to 15 in the formula. Kenapa awak tak boleh substitute directly? Sebab R, radius of circle, dia mengembang. Semakin besar, semakin besar, semakin besar. So radius dia berubah with respect to time. Benda yang berubah with respect to time, you cannot substitute directly in the formula. Again,
Saya ingatkan, benda yang berubah with respect to time, you cannot substitute directly in the formula. Awak hanya boleh substitute selepas awak differentiate. Okay? Value yang berubah with respect to time. Sebab info ni dia akan bagi in equation. Jangan awak substitute direct. Kalau awak substitute direct, awak punya differentiate akan salah lah. Okay? Benda yang berubah with respect to time. Faham? Circle ni radius. Macam height, depend lah. Kalau height tu, awak tengok, fikir logik. Benda ni akan berubah tak? Radius. Makin mengembang, makin mengembang, makin mengembang. Of course lah dia akan berubah. Radius tu akan memanjang. So tak boleh awak substitute direct. Okay? Understand? Okay. Next, looks on the example 2. Water is poured into a conical container. Ni. So, awak terus set in your mind. Conical container. Conical container ni cone lah. Gitu. Tulisan saya ni agak cantik. A rate of 10 cm cube per second. So, apa 10 cm cube per second ni? Ini adalah dV over dt. Volume dia. Volume dia adalah 10. So, kalau awak tengok, volume dia adalah 10. Again, awak kena fikir. Positif ke negatif? 10 tu. So, dia adalah positif. Kenapa dia positif? Sebab awak masukkan water dalam ke dalam comb, automatically, dia punya volume tu akan bertambah. So, in this case, dV dt equal to 10. Time pula kalau case water tu keluar daripada container. Water tu keluar outside from the container, 10 tu akan jadi negatif. Sebab volume dia makin berkurang. You faham? You need to understand whether it is positive or negative. Boleh? Okay. Next. The cone points directly down. So, maksudnya dia bawah macam ni. It has a height of 30 cm and radius of 10 cm. Height cone ni 30 cm and radius dia adalah 10 cm. Ni, radius dia 10, height dia adalah 30. So, in this case, 30 dengan 10 ni, value dia akan sama sentiasa. Kiralah masa tu berubah atau tidak. Sebab cone tetap bersaiz begitu. Yang merubahnya adalah air dalam ni. Ni. Air dalam ni. Height of water dengan radius of water tu akan berubah. 10 dengan 30 tetap akan sama. Kiralah awak keluarkan air ke, awak masukkan air ke, container tu tetap dengan radius 10. Tetap radius 10, betul. And then height dia tetap 30. But the difference is height of water level ni. Ni. Sebab tu dia tanya, how fast is the water level rising when the water is 4 cm deep? Maksudnya, dia punya radius water tu berapa height dia yang awak nak cari. Okay? So, list down all the information given. So, awak akan dapat macam tu. dV/dt equal to 10 height. Saya buat hash huruf besar. Kenapa hash huruf besar? Sebab itu adalah depend. Awak nak buat simbol apa pun. Sebab dia adalah container punya height tu berubah. Radius punya container pun sama 10. Then hash. Hash ni adalah 4. Ni hash ni akan berubah-ubah. So you cannot substitute directly hash ni. Okay. So in this case, kita kena cari ratio. Biasanya for the case of
triangle, yang bentuk triangle ni, kita kena cari ratio. Ratio yang berubah kepada ratio yang tak berubah. Ataupun ratio yang tak berubah kepada ratio yang berubah. Okey? R over hash. R over hash. Radius of the water. And then over height of the water. Equal to radius of the container over height of the container. Awak simplify benda ni dulu, awak akan dapat R equal to hash over P. Okay. This information is important because you want to substitute the question. Okay. Then yang awak nak cari apa? Hash over dt. Okay. So bila awak nak cari d hash over dt, so awak buat macam tu. Volume. Okay. Awak nak guna formula volume. Kenapa kita guna formula volume? Sebab it is given to you dv over dt. So awak guna formula volume. Volume of the cone. 1 over 3 pi r square times by hash. Okay. So this one, you can differentiate. Okay, substitute first your r tadi. Masuk dulu sini. Sebab sini akan ada dua unknowns ni. R and hash. Kita nak jadikan dia satu unknown sahaja. So it's become 1 over 3 pi times by hash over 3 square. Saya substitute R equal to hash over 3 here. Okay, you substitute. So it's become 1 over 27 pi hash cube. Simplify hash tu dalam sebutan hash. Boleh faham tak macam mana dapat ni? Ha? Faham tak tu? Okay. Then kat mana? Kat mana Joyce? Tak faham kat mana? Satu per 27. Awak simplify ni je. Okay. 1 over 3. 1 over 3. Allah, saya punya ni. 1 over 3 pi. Ni. H kuasa 2. 3 kuasa 2. 9. Ni kan kuasa 2 kat luar ni. Awak kuasa 2 kan semua. Bila awak kuasa 2 kat luar, awak akan dapat hash kuasa 2 over 9. Okay. Darab dengan hash. So, bila awak expand this equation, awak akan dapat hash cube ni. Ni darab ni. 9 darab 3, 27. So, tu dapat macam tu. 1 over 27 pi hash cube. Okay. Awak expand je tu. Expand hash over 3 square. Okay. Next. Then, since you already have volume equal to 1 over 27 pi hash cube, differentiate with respect to t. So, dv dt equal to differentiate with respect to t of hash. Turun 3 kat depan ni. So, you can get 3 over 27 pi hash square. It's become square. Become 2 here because 3 minus 1 times by d hash over dt. Ingat, jangan terlupa d hash over dt because you differentiate with respect to t. Okay. So, awak akan dapat d hash over dt. Tengok, kalau you differentiate with respect to t, sini pun mesti kena t. Jangan depan you differentiate with respect to t, belakang benda lain you tulis. Okay, kalau kat bawah dia dt, kat bawah sini pun mesti kena dt. For the whole of the equation. Okay, it's become this one. So, bila awak dah ada dv dt equal to 2 over 3 over 27 pi hash square d hash dt, awak boleh dapat lah. Because you want to find d hash over dt. Yang awak nak cari ni, d hash over dt. dv dt you already have 10. Hash also you got 4.
So you just substitute directly. You substitute directly, so you can get hash dt equal to dv dt. Yang ni dia akan tertukarlah tempat duduk. Sebab awak nak tukar semua all the string pergi ke depan. You want to be d hash dt as an object. 3 duduk kat atas akan duduk bawah. So that's why 3 pi hash square ni duduk kat bawah. Then 27 at the denominator, when you goes to the side, it is become at the upside. Akan duduk dekat denominator. So substitute directly, you can get a 45 over 8 pi cm per second. So that is your answer. Boleh faham? Faham ke tidak? Bintang mana? Hash over 3. Oh, yang tu hash over 3 yang tadi. Kita guna ratio. Ni. Ratio. Dia untuk related rate ni, mesti awak kena guna ratio kalau dia melibatkan triangle. Apa-apa yang melibatkan triangle, biasanya kita akan guna ratio. Sebab kita tahu, in this case, awak tahu radius pun dengan height 30 dengan 10 ni, kita dah tahu. Dia akan fix. Related to time. Related rate mesti berubah berkadaran dengan masa. So, you already know with respect to time. Tapi, yang kita tak tahu adalah radius of the water rising dengan height of water rising. So, kita gunalah ratio. R over hash ni kat bawah ni. R over hash. R of radius of water and height of water equal to radius of cone divide by height of cone. Dia tak semestinya you buat R over hash. Awak juga boleh buat hash over R. Kalau awak nak buat hash over R pun boleh. Tapi kalau awak buat hash over R, dia akan jadi 30 over 10 lah. Sebab atas ni height, mestilah compare dengan height juga. R compare dengan R. So, kita simplify. Kita masukkan dalam R equal to hash over 3. Kenapa kita gunakan R as object? Kenapa saya tak buat hash sama dengan berapa? Sebab yang kita nak cari adalah d hash dt. Kalau awak guna hash equal to R, nanti dalam formula volume nanti awak akan dapat in terms of dr dt, bukan d hash dt. Awak kena tengok, dia kena bijak sikit. Awak nak buat ni, apa nak jadikan objek ni? R ke hash? Awak kena tengok soalan dia tu nak apa. Soalan dia tu nak d hash dt. Bila soalan nak d hash dt, formula volume awak mesti dalam sebutan hash. Semua dalam sebutan hash. Formula volume. Bila semua formula volume dalam sebutan hash, awak mestilah kena jadikan R as object. Faham ni? Itu kita dapat R equal to hash over 3. Macam mana hash over 3? Awak simplify je ni. Awak simplify. R naik sebelah, hash naik sebelah, dia akan jadi R equal to 10 hash over 13. Hash over 13, simplify 10 over 13, awak akan dapat 1 over 3 times by hash. So, awak akan dapat R equal to hash over 3. Faham? Tengok ni. Sebab apa kita buat dalam sebutan hash? Kenapa kita buat ni dalam sebutan hash? Sebab bila awak tengok formula volume pun dia ada R dengan hash. Kalau awak buat dalam sebutan hash kat sini, maksudnya yang ni,
Awak buat dalam sebutan hash, and then kat sini akan jadi 3R. So, bila awak substitute dalam kat sini, awak akan dapat equation awak ni dalam sebutan R, bukan dalam sebutan hash. So, bila awak dapat sebutan R, bila awak differentiate, awak akan dapat sini D dalam sebutan dr over dt. Sedangkan awak nak cari d hash over dt. Larilah, tak dapatlah yang awak nak cari. Sebab tu kita buat dalam sebutan hash semua equation ni. Sebab tu awak kena bijak. Fikir sikit, awak nak cari apa? Awak nak cari d hash dt, formula awak tu mesti dalam sebutan hash. Awak nak cari dr dt, formula awak tu mesti dalam sebutan formula of what? Formula of volume. Apa formula volume? Sebab yang dia bagi adalah volume. Awak buat dalam formula area, sebab area of cone pun ada. Tapi info area tak ada. Awak tak boleh guna. That's why you need to understand which formula you want to know, want to use. It depend on the question. Sebab related rate ni dia tak ada specific rules tau. Dia tak ada specific specific way. You kena tengok based on the problem. Kalau problem ni macam mana solve? Problem ni macam mana solve? Problem ni macam mana solve? Okay? Boleh? Aiman Fatimah Elias ni. Tu saya dah ulang tu. Aiman ni, apa nama betul awak? Aiman ke Aiman? Nama betul awak apa? Aiman. Awak ni Fatimah ke Aiman ni? Oh, Aiman. Okay, boleh? Okay, kalau boleh yang tu, terus. Example. Okay. Looks on the example 3. Sebab chapter 3 ni, rate, habis tahu dia punya, dia punya lecture. Dia lebih kepada kita tengok example. Daripada based on example ni, macam mana nak solve. Example ni, macam mana nak solve. Sebab chapter 3 ni, dia awak kena fikir lebih sikit lah. Okay, tengok. You kena open your mind even though online. Walaupun you tengok sambil baring. Tu. Ada yang duduk sambil baring ni. The diagram below show a pendulum of constant length L. Ni. Pendulum. Fikir logik pendulum. Bergerak z gitu kan. Dia punya tali tu tak akan sama. Kiralah 100 tahun sekalipun, talinya tetap macam tu. Bila 10 minit, tali dia akan memanjang. Lainlah kalau dia kata dia guna getah ke, dia akan memanjang lah. Dia kata tali. Tak cakap apa, pendulum. So, tali tu, pusinglah macam mana 360 darjah pun, tetap L. So, awak kena fikir. So, L tetap L, tak akan berubah. Okay. Apa yang berubah? Yang berubahnya adalah angle. Angle ni. Angle ni akan berubah. Minit mungkin macam tu. 30 darjah. 10. Balik. So, itu awak kena fikir. That is related rate. Kena must change. What is the changes? Then what is the fixed value? Okay. So, bila dia berubah, dia naik macam tu, awak nak cari apa? Show that the height as function theta is given by h equal to L times by 1 minus cos theta. Yang ni awak kena show. Okay. So, bila awak nak show apa? Nak show h. So, awak kena fikir. Ini ni, bila pendulum macam tu, dia akan naik macam ni. Ni. Tu. Sebab h duduk sini. Okay. So, awak kena fikir logik. Kalau awak tengok soalan ni kan. Okay. Ni.
Awak tengok ni. So hash ni akan sama. Sini pun akan hash. Pendulum naik macam tu. So, jarak hash ini sama dengan hash ini. So, ini akan jadi di sini. Ini akan jadi L minus H. Faham? Sini. Apa jadi L minus H? Sebab sini adalah H. Jarak dia akan sama. So, kalau awak tengok, dia membentuk segitiga. Mana sini L, sini adalah L minus H. Oh Allah. Tak nampak. Hopefully awak faham ni. Sini adalah L minus H and then this one is theta. So, awak ada hypotenuse dan awak ada adjacent. Awak ada hypotenuse, ada adjacent, awak akan guna formula cos. Anda faham? Kenapa kita guna formula cos? Sebab ada adjacent dan hypotenuse. So, dia bentuk macam ni. Ni. Minus H, sini L. Kenapa sini L minus H? Sebab tadi kan dia ada sambung macam ni, pendulum awak supposedly macam ni kan? Gitu. Ini H. Ini mestilah L minus H. So, bila awak dah ada macam ni, guna je lah formula cos. Cos theta equal to L minus H over L. Ni. Cos theta equal to L minus H over L. Simplify yang ni untuk dapatkan H equal to L times by 1 minus cos theta. So, jadikan H as object. Kita nak jadikan H as object, awak akan dapat ni. Naik dulu kan L ke atas ni. Awak akan dapat L cos theta equal to L minus H. So, ni negatif pergi sebelah sana sebab kita nak jadikan H as object. So, it is become H equal to L minus L cos theta. Okay, sebab this one is negative, so dia pergi sebelah sini and then L cos theta pergi sebelah sini. So, since here you have L, you factorize L. So, it's become L times 1 cos theta. So, proven lah yang you nak dapat ni. Okay? Okay. So, already proven. So, say question A. Dapatlah jawapan. That is the answer for question A. Itu sahaja. Then, next. What is question B? Question B apa? If length is 15 cm. Ni. L is 15. Ingat. Dah bagi L equal to 15. L adalah tali pendulum tu. So, you can substitute direct 15 ni. Kenapa you boleh substitute direct 15? Sebab tali pendulum tu tetap akan macam tu lah wa'imah 1000 tahun sekalipun. Mainkan dia putus. Okay. Awak boleh substitute direct 15 ni. And the rate of change H 18. H. So, dia dah cakap. So, maksudnya ini adalah dH dt. dH dt adalah apa tu? 18. dH dt equal to 18. So, awak kena tahu juga. dH dt ni positif ke negatif? So, dia akan jadi positif sebab dia naik. Makin naik, makin naik, makin naik. Sebab dia adalah menaik. Dia menaik, dH dt will become positive. Okay. Find the rate of change of the angle. So, you want to find d theta over dt. Sama dengan berapa yang awak nak cari. So, H is 3. Tengok. H is 3 ni you tak boleh substitute direct. Beza dengan L. Sebab H you cannot substitute direct here because S berubah. H tu berubah with respect to time. So, you cannot substitute direct. Sometimes, some things that change related to times, you cannot substitute direct. Kalau L, you boleh substitute direct sebab L tak berubah.
Okay? So you list down semua sekali tu, you want to find d theta dt. So gunalah formula yang ni. So d theta dt equal to d hash dt times d theta d hash. So yang ni you nak cari dt d theta. What is the question given? D hash dt. By using chain rule, awak kena cari apa dulu? D theta D hash. Kenapa kita buat D theta? Sebab awak nak ada theta. Kenapa kita buat over D hash? Sebab awak nak simplify D hash ni. Kalau awak simplify D hash ni, awak akan dapat D theta over dt. So, first of all, you need to find D theta over D hash. So, how to find D theta over D hash? It's already given by hash equal to yang tadi. Equation yang atas tadi. Awak apply balik je. Hash equal to L minus L equal to L minus L cos theta. So, awak differentiate this one. Okay. Nah, ini adalah hash as a object. Awak nak differentiate cos theta. Yang awak nak cari adalah d theta over d hash. Ni. Awak nak cari yang ni dulu kan? Supposedly, you kena jadikan theta as a object. Ni. Tapi kalau awak tengok ni, susah awak nak jadikan theta as object. Sebab dia adalah cos theta. Bila cos theta, is quite difficult for you to change. So, awak cari dulu d hash d theta. Awak cari dulu d hash over d theta. Kenapa kita cari d hash over d theta? Sebab memang hash as object. D hash over d theta, awak boleh dapat d theta over d hash when what 1 over. Kalau awak buat 1 over d hash over d theta, awak akan dapat d theta over d hash. Awak buat 1 over. Awak akan dapat balik yang tu. Okay? So, d hash d theta equal to L sin theta. Okay. Now, differentiate L with respect to theta. Kat sini awak nak differentiate with respect to theta. L with respect to theta. Ada ke tak theta kat sini? Bila theta tak ada kat situ, maksudnya dia adalah constant. Bila awak differentiate constant, it is zero. Constant. Sebab dia kan 15 tadi. Awak boleh substitute direct ni, 15 ni. Awak boleh substitute 15 kat sini. L is 15. Here is 15. Sebab dia adalah constant. So, awak boleh substitute direct. Differentiate 15 equal to 0. And then minus 15 cos theta. Differentiate cos theta equal to negative sign. Negative become sin theta. That's why d hash d theta equal to L sin theta. Tapi yang awak nak apa? D hash over d theta. So we know that d theta over d hash, awak boleh buat 1 over. So that's why d theta over dt, awak ambil balik yang ni, substitute kat sini, dapat d theta over dt, d hash over dt already know, which is 18. D theta over d hash. Yang awak ada adalah d hash over d theta. So that's why awak buat 1 over. 1 over 15 times by sin theta. Sin theta adalah 9 per 15. Awak tengok teorem Pythagoras tadi. Ini adalah theta. Kan teorem Pythagoras tadi. Dia buat apa tadi? Sini 15 L. Sini berapa? Sini adalah 12. Kenapa 12? Sebab hash sama dengan 3. Sebab sini tadi adalah L of minus hash. Ini 12. So, teorem Pythagoras ini akan jadi 9. By using teorem Pythagoras. X square plus Y square equal to Z square tu. So, 9 akan dapat 9 sini. That's why sini akan dapat 9 per 15. Using theorem Pythagoras. Okay, so simplify this one. You can get 2 radian per second. That is
answer for example 3B. Okay, any problem? Any problem? Hello? No. Okay, if you don't have any problems, you can try exercise. Okay, so that's all for the lecture. Okay, you can try exercise 1. Okay, saya buat dulu exercise 1 ni.